Պետական այրեր, սիրելի լրագրողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ներդրման 15-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը այն կարևորագույն գերնպատակներից մեկն է, որը ժամանակակից աշխարհում կարող է ունենալ ժողովրդավարական կառավարությունը, ժողովրդավարական հասարակությունը եւ ժողովրդավարական երկիրը։ 15 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, այդ ինստիտուտի վերաբերյալ կային որոշակի հոռետեսական գնահատականներ, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա այն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, բայց կարող ենք արձանագրել, որ այդ ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է եւ անուրանալի նպաստ է ունեցել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ Պետք է արձանագրել, որ այս 15 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ կառավարության իշխանության հարաբերությունները պարզ հարաբերություններ չեն եղել։ Բավական է արձանագրել, որ մարդու իրավունքների առաջին 3 պաշտպանները չեն պաշտոնավարել մինչև իրենց ժամկետի ավարտը եւ հրաժարական են տվել, ինչը հանրայնորեն ընկալվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ իշխանությունների միջև առկա խորը հակասությունների արտահայտություն։ Բայց մենք համոզված ենք կամ առնվազն հույս ունենք, որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության համար նոր պայմաններ եւ նոր միջավայր է ստեղծվել, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության համար նոր պայմաններ եւ նոր միջավայր է ստեղծվել, որովհետեւ հեղափոխությունը արել են մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես ընդունված է ասել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները եւ ուրեմն հեղափոխությունը պետք է ստեղծի եւ ստեղծել է անհրաժեշտորեն մի միջավայր, որտեղ մարդը իսկապես ոչ միայն դեկլարատիվ, այլև փաստացի բարձրագույն արժեք է եւ նրա իրավունքների պաշտպանությունը կառավարության իշխանության առաջ դրած առաջնային խնդիր։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գտնվում է իդեալական վիճակում։ Սա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար առնվազն նույնպիսի առաջնահերթություն է, ինչպիսի առաջնահերթություն է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Եվ այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անձամբ ես եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովը մեծապես կարևորում են, որովհետեւ մենք համարում ենք այս ողջ գործընթացում մեր կարևորագույն դաշնակիցներից մեկին իդեմաս մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի եւ ընդհանրապես մեր գործունեությունը հեղափոխությունից հետո ուղղված է հենց առաջին հերթին մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, որովհետեւ այդ պաշտպանությունը մարդու իրավունքները հենված են այն պարզ գիտակցման վրա, որ բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում հավասար են օրենքի առաջ եւ մարդկանց անհավասարությունները օրենքի առաջ առաջին հերթին ստեղծում է կոռուպցիա եւ երբ որ Հայաստանի կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, առաջին հերթին դրա արդյունքը մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակը պետք է լինի։ Երբ Հայաստանի կառավարությունը պայքարում է մենաշնորհների դեմ, դա առաջին հերթին անդրադառնում է մարդու իրավունքների
պաշտպանության մակարդակի վրա տվյալ դեպքում սեփական բարեկեցությունը կառուցելու յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքի վրա։ Մենք այսօր արձանագրում ենք այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մեծ օրակարգ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, բայց կարող ենք արձանագրել, որ լուծվել են ինստիտուցիոնալ կարևորագույն հարցեր, որոնք երկար տարիներ թվացել են անլուծելի։ Առաջինը 2018 թվականի դեկտեմբերին մենք ունեցանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, եւ այդ ընտրությունները առաջինն էին մեր երկրի պատմության խորհրդարանական ընտրությունների մեջ, որոնց արդյունքները չվիճարկվեցին սահմանադրական դատարան եւ որոնց արդյունքները կասկածի տակ չդրվեցին ոչ միջազգային հանրության կողմից, ոչ էլ հայաստանյան հանրության կողմից, ընդհակառակը դրանք լայնորեն գնահատվեցին բոլոր միջազգային դիտորդների կողմից, տեղական եւ միջազգային, որպես ազատ, մրցակցային, ժողովրդավարական։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել այն մարտահրավերները, որ մենք այսօր ունենք։ Առաջին մարտահրավերն հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր աներկբա ժողովրդավարական երկիր է, բայց այդ ժողովրդավարությունը, թույլ տվեք ասել, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի որպես էմոցիոնալ արտահայտություն, եւ դա 2018 թվականին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության էմոցիոնալ շարունակությունն է, եւ մենք հիմա կարիք ունեն մեր երկրի ժողովրդավարությունը ուժեղ դարձնել ինստիտուցիոնալ առումով։ Նկատի ունեմ այնպես, որ դրա ապագան որևէ կերպ կախված չլինի որևէ լիդերի, որևէ անձի, որևէ քաղաքական կուսակցության ճաշակից, տրամադրությունից, հայեցողությունից։ Եվ այս հարցում մենք իհարկե աներկբա գնալու ենք առաջ։ Մեծագույն մարտահրավերը մեզ համար այսօր դատական անկախ համակարգի կայացումն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք արձանագրում ենք, որ օրենսդիր գործադիր իշխանության հետ զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանությունն է նաև, որ նպաստել է մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումներին։ Եվ այսօր մեզ համար առաջնային մարտահրավեր է ունենալ իսկապես անկախ դատական համակարգ։ Ես ուզում եմ արձանագրել մեր կառավարության կամքը, մեզ ամենևին չի հետաքրքրում հսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ։ Եվ մենք ընդհանուր առմամբ եւ սկզբունքորեն դեմ ենք վերահսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ ունենալու։ Բայց երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի ցույց դրեց իր կամքը գործնական եւ քաղաքական հրաժարվել դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողության պրակտիկայից, պարզվեց, որ դա որոշակի դաշտ է բացում նրանց համար, ովքեր նախկինում վերահսկողություն ունեին դատական համակարգի նկատմամբ եւ նրանք սա գնահատեցին որպես հնարավորություն, որ իրենք կարող են շարունակել վերահսկողություն սահմանել դատական համակարգի նկատմամբ, այսպիսով փորձելով ետ պտտել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններ։ Եվ այսօր հստակ արձանագրում եմ, որ Հայաստանում դատական համակարգը վերից մինչև վար պետք է ենթարկվի խորքային բովանդակային փոփոխությունների, այնպես որ այդ դատական համակարգը լինի իրապես անկախ եւ լինի Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրինականության առանցքային ինստիտուտներից մեկը։ Մենք այսօր մեծ խնդիրներ ունենք ընդհանրապես իրավական համակարգի աշխատանքի որակի հետ կապված։ Եվ այդ խնդիրները օբյեկտիվ են, որովհետև այդ համակարգը, այդ համակարգերը շատ երկար տարիներ աշխատել են մի միջավայրում, մի պայմաններում, որոնք իրենց խորքում հակոտնյա են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։
եւ հետագաբար նոր միջավայրում մեզ հարկավոր է ունենալ նոր իրավապահ համակարգ նույնպես։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ այս ողջ բարեփոխումների համատեքստում մեզ համար առանցքային է մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը մարդու իրավունքների պաշտպանին մենք դիտարկում ենք որպես կատալիզատոր մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումների գնահատման համար։ Մենք գնահատում ենք որպես հակակշիռ մեր թեկուզ ամենալավ, ամենաբարի, ամենաժողովրդավարական նպատակների գնահատման առումով եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, մարդու իրավունքների պաշտպանը հենց այդպիսի դերակատարում ունի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանում իշխող քաղաքական մեծամասնությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության համար ստեղծի բոլոր նպաստավոր պայմանները, որպես ժողովրդավարության, օրինականության, մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս այս կարևորագույն ինստիտուտի հիմնադրման առիթով եւ ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը ամեն օրվա, ամեն շաբաթվա, ամեն ամսվա եւ ամեն տարվա հետ ավելի կլավանա եւ դա կլինի ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հակադրության, այլ այդ երկու ինստիտուտների համագործակցության արդյունք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ։ Հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ եւ պարոնակ, ուրախ եմ առաջին անգամ պաշտոնական այցով գտնվել Իտալիայում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել and we encourage all stakeholders, including the government, the National Assembly and the Human Rights Defender Institution, to continue and strengthen cooperation with it. And I dare to say this, Prime Minister, in front of you, because I remember when you were coming to our civil society event at the European Union delegation. So I trust that this cooperation will continue. Let me just briefly mention two topics which I think are extremely important. One is, has already been just mentioned now by Human Rights Defender, which is violence against women. As you know, yesterday was celebrated the International Day for the Elimination of Violence Against Women. This happens, unfortunately, on a daily basis around the world and remains underreported due to silence, stigma and shame. In Europe, which is not necessarily the worst place for this in the world, but even in Europe, 1 out of 3 women has experienced physical or sexual violence. 1 out of 3. If you think of your mother, your daughter, or your sister, that means 1 of the 3. So we have the responsibility to prevent, reject, and condemn it. The European Union has put substantial measures in place to end such violence, and things have started to change for the better, but much remains to be done. We definitely hope that Armenia will also take decisive steps to prevent and respond better to gender-based violence. The second topic, which is also a challenge of our times at moments of digital political communication, etc., is the need to prevent and counter the spread of hate speech. Of course, this must be done without putting undue limits to fundamental freedoms like the freedom of expression. But the spread of hate speech, especially when it comes to calls for physical violence or death even, may lead, and indeed has led on many occasions, to serious hate crimes. We, European Union, are also ready to share our experience in this field so that effective and proportionate measures can be put in place as soon as possible. Finally, let me conclude by saying that the Human Rights Defender Institution, in
can only be truly effective if it is a part of a whole system, a whole society that sees human rights as a priority. Seeing and hearing you, Mr. Prime Minister, as well as the President of the National Assembly, and listening to what you have said, I have no doubt that this is the case in Armenia today. The European Union will continue to support and engage with this institution and to support its crucial work. Congratulations on your 15th anniversary. Thank you for your attention. Շնորհակալություն հարգարժան Դյուկ Լևին, խոսքը հիմա փոխանցում եմ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության արևելյան հարևանության հարցերով տնօրեն պարոն Լորենս Մերեդիթին։ Prime Minister, Speaker, Defender of Human Rights, Ministers, parliamentarians, ambassadors and distinguished guests. Let me join Luke on behalf of the European Union in congratulating Armenia on this happy 15th anniversary. I think it's a really important event and it's shown by the presence of so many distinguished people and yourself, Prime Minister, here. I'd like to make three brief points in addition to what Luke has said. Firstly, Prime Minister, we very much welcome the commitment that you personally have brought through the Velvet Revolution to ensure that in this society, in beautiful Armenia, where I'm very pleased to be back again today, no one is left behind. As the European Union, we have a motto of united in diversity, and I think we see today a tribute of all the work that has been done in often challenging circumstances over the past 15 years. And I think that that is a credit to Armenia, that today you can stand proudly and speak up for the human rights for all people across Armenia. The second thing is just to illustrate what Luke has been saying. I'd like to give you a couple of examples of the way in which we, the European Union, are working with Armenia in support of your vision for the people. Luke mentioned that yesterday was the day tackling domestic violence against women. I'm very proud to say that together with you, Prime Minister, we have identified in 3 of the region's centers, and we're bringing help to over 750 victims to bring a real change to their everyday lives. And secondly, it's with great pleasure that here in this beautiful National Assembly, I can say that through our twinning, cooperation between equals as part of the European family, we will be twinning with the National Assembly itself, which I think is a really important sharing of experience of what's happening inside the European Union and what will be happening here in Armenia. And thirdly and finally, I just want to pick up 3 points that you said, Prime Minister. Firstly, you said that it's so important on behalf of human rights that everybody is equal before the law. And that's why I'm here together with Luke, because we on the side of the European Union want to support your vision for reform of the judiciary, for reform of the police. And I will be having in the next couple of days in-depth discussions on these various topics here in Armenia, because we want to support you, drive that agenda forward on behalf of the people. Secondly, you talked about no one must be left behind and an inclusive society. I don't come from the capital of my country. I'm here in beautiful Yerevan, but a capital is only, 10, 20, 30% of the population of a country. So important to be inclusive. So that's why I mentioned we have centers in 3 of the 9 regions of Armenia. We want to work outside the capital in the regions, and that's why, together with you, we have a partnership in Lori, Shirak, and Tabush, where we will be working also with the people on the ground. And thirdly and finally, you talked of the spirit of the Velvet Revolution, by the people, for the people. And there, I think you embody, under your team, the importance of civil society and engaging with people, as Luke has already said. And we, the European Union, stand with you on this very distinguished and important 15th anniversary. I'd like to congratulate you, the human rights defender, and you, Prime Minister, on your vision that no one is left behind. Thank you very much.
Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Մերեդիտ։ Սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող հարգարժան պարոն Շոմբի Շարփին։ Բարևձեզ, Բարիor Bolarit, Excellencies, Prime Minister, President of National Assembly, Human Rights Defender of Armenia, ambassadors, distinguished guests, members of parliament. It's a great honor on behalf of the United Nations system to be here with you today in this National Assembly hall, at the very center of democratic and citizen power, the essence of accountable governance, to celebrate 15 years of the Human Rights Defender institution of Armenia. And if I could just take a very quick step back, as other speakers have, and reflect on the momentous year that we experienced last year here in Armenia. And I mean not just the 70th anniversary that we marked of the Universal Declaration of Human Rights, nor the European Convention on Human Rights, which came into force soon thereafter. Both of these cornerstone agreements, of course, for the first time assuring everybody across the world that all rights apply to them, civil, political, economic, social, and cultural, regardless of race and gender, belief, or other distinctions, that human rights are universal and indivisible, the only question being how to enforce them, and that is very much the topic of today. Secondly, of course, here in Armenia, we witnessed a remarkable, peaceful revolution, a stand for the rights and freedoms that resonated, in fact, across the world, with women and young people at the core, bringing life to these declarations here in Armenia. And as the UN Secretary General noted at the time, during the General Assembly, a reason to hope that upcoming generations will do better than the previous. And I think in this sense, he meant both Yeri Tesardner, Yev Hokov, Yeri Tesardner, the young and the young at heart, for those of us who have gray hair. Last year also marked the 20th anniversary of the of the Declaration of Human Rights Defenders, recognizing those who serve to protect people in the face of rising intolerance, racism, repression across the world. Standing at the confluence of these two important streams, we cannot overstate the importance of the Human Rights Defender's Office as an independent state institution, providing a bridge between citizens, civil society, and accountable government. And this role played out so visibly, so viscerally in last year's events and must continue as we move ahead. The scope and the demands of the Ombudsperson Office are in fact so broad and so weighty that the first European Union Ombudsperson, Jacob Soderman, once noted that the Ombudsperson is compared often to a Batman or a Superman. I'm sorry to say, in the end he concluded the Ombudsperson is neither Batman nor Superman, but a very strong emblem and symbol of the hope, the great hope and the great need for people to understand that the average citizen can achieve lawful rights in the face of great power. Thus, the need for a strong human rights defender and the need for strong partnerships. And this is why I'm very proud that we in the UN country team here in Armenia have been supporting the Human Rights Defender's Office since its inception, and so pleased now to have such a robust partnership together with our European Union colleagues, helping to implement human rights budget support through the joint UN action, promotion and protection of human rights in Armenia, collective effort of UNDP, UNICEF, and UNFPA, supporting such priority areas that have already been mentioned as the prevention of torture and ill treatment, anti-discrimination law, gender equality, child rights, follow-up, the European Court of Human Rights case law, and other international legal instruments such as the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council.
And of course, as has been mentioned, to engage in important campaigns to raise public awareness on human rights defender office services provided to survivors of domestic violence, noting again that yesterday was the International Day of Elimination of all forms of violence against women, and that we are now in the middle of the 16 days of activism, bridging that day with International Human Rights Day on December 10th. So let me conclude by saying that the protection of human rights is not only a matter of universal values, but also a key to achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, to achieving Armenia's long-term transformation strategy. In the words of the Secretary General, we will not enjoy security without sustainable development. We will not enjoy sustainable development without security, and we will enjoy neither without respect for human rights. So congratulations to the Human Rights Defender's Office, Mr. Tatoyan, and all of his team on this happy birthday. I think it is no surprise that you remain in full compliance with the Paris Principles for Human Rights Defenders institutions and continue to enjoy the highest A status reaccredited in 2019. Shnor Havor Tonet. Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Շոն Բիշարպ, սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավոր Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպան պարոն Արմեն Հարությունյանին, խնդրեմ հարգարժան պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի Մարդու իրավունքների պաշտպան, հարգելի վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնայք, 15 տարվա ժամանակահատվածը բավարար է, որպեսզի մենք ձեր հետ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը կայացած ինստիտուտ է եւ այն վայելում է բարձր հեղինակություն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաեւ նրա սահմաններից դուրս։ Եվ կայացման տեսակետից պետք է ընդգծեմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր ինստիտուտի կայացման հարցում շատ կարեւոր է թե ով է եղել առաջինը, որտեւ առաջիններն են ճիշտ կամ սխալ ուղղություն տալիս այդ ինստիտուտին եւ չեմ կարող չնշել, որ բարեբախտաբար Լարիսա Ալավերդյանը որպես առաջին մարդու իրավունքների պաշտպան ճիշտ հիմքերի վրա դրեց այդ ինստիտուտի գործունեությունը եւ այսօր Արման Թաթոյանը բավականին մեծ բարձունքների է հասցրել այս ինստիտուտի հեղինակությունը, նա ոչ միայն գործում է պրոֆեսիոնալ մակարդակով որպես միջնորդ պետության եւ հասարակության միջև ինչպես քաղաքացիական հասարակության, նա նաև բարձր հեղինակություն է վայելում Եվրոպայի խորհրդի երկրներում, այս տարի նախ Ֆրանսիայի նախագահության պայմաններում նա հրավիրվել էր Եվրոպայի խորհուրդ, որպեսզի ուսումնասիրեին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջատար փորձը գործունեության։ Այս տարվա հոկտեմբերին Ստրասբուրգի դատարանի պատվիրակությունով մենք մեկնել էինք Ժնև հանդիպելու եւ քննարկելու որոշ հարցեր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի հետ եւ այնտեղ իմ նախկին ՄԱԿ-ի գոլեգաները նույնպես նշում էին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձր գործունեության պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակը եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Արման Թաթոյանի եւ նրա գրասենյակի համար ժողովրդավարությունը, սահմանադրականությունը, մարդու իրավունքների գերակայությունը սրանք արժե համակարգ են, նրանք ամենօրյա նրանց գործունեության հիմքում գած, այլ ոչ թե ռետորաբարություն եւ դա շատ կարեւոր է։ Այսօր համաշխարհային նեգատիվ գործընթացներ կան սահմանադրական պետության ճգնաժամային տարի տեսակետից, շատ երկրներ այդ տեսակետից ընկնում են այդ ծուղակները եւ միջազգային մեր դատարանը Լյուքսեմբուրգի դատարանի Ժնևի մարդու իրավունքների կոմիտեի հետ մշտական երկխոսության մեջ է, ինչպես նաեւ եվրոպական գիտական լուրջ կենտրոնների հետ, որովհետեւ այդ հարցերի վերաբերյալ պետք է գիտական մակարդակով խոսել, այսօր ծուղակներ կան ժողովրդավարության համար, դա ռադիկալ ժողովրդավարությունն է, դա մեծամասնության կանոնն է եւ ամեն ինչ պետք է անել ազգային երկխոսության մակարդակով, որպեսզի էմոցիոնալ ժողովրդավարությունը սահուն տրանսֆորմացիա անցնի ինստիտուցիոնալ ազատական ժողովրդավարության եւ խուսափի այդ ծուղակներից։ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական սահմանադրականության տրադիցիայի երկիր չէ, ինչպես
Միացյալ Թագավորությունը եւ որոշ սկանդինավյան երկրներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական սահմանադրականության տրադիցիայի երկիր է, ինչպես Գերմանիան կամ Միացյալ Նահանգները, եւ ամբողջ դիսկուրսը այդ վերաբերյալ պետք է գնա իրավական սահմանադրականության սահմաններում։ Եվ պատահական չէ, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը իր նախադեպային իրավունքով նշել է, որ ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը այն համակարգերն են, որոնք ցանկալի են անդամ պետություններում, որտեղ միայն այդ պայմաններում հնարավոր է ձևավորել արդյունավետ մեխանիզմներ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Դա Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի պահանջներն են։ Այսօր բաժանար գծերը ոչ թե պետությունների, կրոնների կամ ազգերի միջև են գնում, այլ արժե համակարգի եւ մտածողության։ Եվ այդ տեսակետից ես համոզված եմ, որ պարոն Թաթոյանը եւ իր գրասենյակը ամենօրյա աշխատանքով ամենօրյա իրենց քրտնաջան եւ համեստ առանց ցուցամոլության աշխատանքով ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս աշխարհը մի փոքր ավելի լավը դառնա։ Եվ այդ տեսակետից ես ցանկանում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել Արման Թաթոյանին եւ իր գրասենյակի իր թեմի աշխատողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարգարժան պարոն Հարությունյան, սիրելի հյուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի քաղաքական երկխոսություն Հարավային Կովկաս տարածաշրջանային կազմակերպության ղեկավար Թոմաս Շրապելին։ His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia, His Excellency Ararat Mirzoyan, Chair of the National Assembly, Republic of Armenia, Mr. Armen Tatoyan, Human Rights Defender of Armenia, congratulations for the 15th anniversary of your institution. Your Excellencies, the ambassadors and high commissioners of national, international institutions, and I see in the first line His Excellency Sorab Natsakanyan, the Minister of Foreign Affairs, Republic of Armenia, distinguished guests and participants, ladies and gentlemen. I'm very proud, and it's a big honor for me and for the Konrad Adenauer Foundation getting opportunity welcome to you here today on this place and the National Assembly, the heart of Armenian democracy. Our foundation established 1955, and since more than 50 years we organize many activities also in international frame. Now, this is the present count, we are active in more than 100 countries all over the world. In Armenia, our activities going since 2003, and with our own office here in Yerevan, we work since 2008. At home, in Germany, as well as abroad, our activities aim at promoting freedom and liberty, peace and justice. All our activities in Armenia focus on consolidation, democracy, and the view of supporting for deeper relations for European Union. This is one of our main activities. And in our experience, the Armenians, the politicians, and also the peoples of the civil society are very open for our activities, and our collaboration very trustful here. I remark this because this is not the normal situation in all countries where we work. So we have many partners in the politics and in the civil society, and the Human Rights Defenders Institution is for us a very special partner, because in his function within the Armenian society. In our understanding, the Human Rights Defender Institution, it's an institution between politicians and between the politics and also the civil society.
And it's a key for communication between politics and civil society. And this is the background also for our collaboration. I remarked this collaboration, especially also with the institution of the human rights defenders, is very trustful. It's a big luck for our activities, for our work here. One more, thanks for all, thanks very much for the opportunity participating on this conference here in the National Assembly, and I wish you all a very successful conference. Thank you very much. Շնորհակալություն, պարոն Շրապել։ Սիրելի հյուրեր, մենք հիմա անցնում ենք արդեն առաջին քննարկմանը, որը նվիրված է մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների դերին եւ մարտահրավերներին ժամանակակից աշխարհում։ Ես հիմա հրավիրում եմ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության վարչության ղեկավար պարոն Մարկուս Յագերին, որպեսզի վարի նաեւ այս մեր երկրորդ քննարկումը եւ ինքս հիմա հանդես կգամ ելույթով։ Սիրելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ ժամանել եք Հայաստանի Հանրապետության պետական հարգարժան բարձրաստիճան այրեր, ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպությունների սիրելի ներկայացուցիչներ, սիրելի լրագրողներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ներկայում ունի Ա կարգավիճակ, դա ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող անկախ հանձնախմբի կողմից շնորհված կարգավիճակ է, որը վկայում է աշխատանքի բարձր անկախության եւ արդյունավետության մասին։ Սակայն, ինչպես ճիշտ նշեց մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպանը, պարոն Արմեն Հարությունյանը, հիմքերը, եթե սխալ դրվեին, մենք այս արդյունքներին չէինք կարողանա հասնել։ Եվ այստեղ այս կապակցությամբ ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Տիկին Լարիսա Ալավերջյանին, ում օրոք ես սկսեցի աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եւ շատ լավ հիշում եմ, որքան շատ էին բարդությունները, առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, մենք անգամ օրենքն էինք մեզ հետ վերցնում տարբեր վայրեր, որովհետեւ մեր պետական մարմին գործընկերները առհասարակ տեղյակ չէին սա ինչ կառույց է եւ մեր խնդիրն էր ապացուցել, որ մենք պետական մարմնից ենք իրականում, այլ ոչ թե օրինակ այն ժամանակվա տերմինոլոգիայով արտահայտված կոոպերատիվ կազմակերպություն է։ Եվ հիշում եմ, որքան բարդ էր Տիկին Ալավերջյանի համար մշտական մարտահրավերը այդ ժամանակ հանրային իշխանության հետ հարաբերություններն էին։ Եվ հանրային խնդիր ունեինք կայացնելու այս ինստիտուտը եւ պետք է ասեմ ի պատիվ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի մենք ներքին կայացման լուրջ գին վճարեցինք այդ առումով։ Պարոն Արմեն Հարությունյանի օրոք ես կարծում եմ ինստիտուտը ել ավելի լուրջ հիմքերի վրա բնականաբար դրվեց, հատկապես միջազգային կոմպոնենտի առումով։ Մենք ձեռք բերեցինք միջազգային բարձր, սկսեցինք ավելացնել հեղինակությունը եւ շատ լավ հիշում եմ, որտեղ ինքս շարունակում էի դեռ աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում, 2006 թվականին էր, որ մենք արդեն ստացանք Ա կարգավիճակը, ՄԱԿ-ի կողմից շնորհվեց եւ հիշում եմ, որքան մեծ էր ոգևորությունը, երբ մենք այդ կարգավիճակը ձեռք բերեցինք եւ խնդիր ունեինք հետագայում նաեւ մարտահրավերի առաջ էինք անել պահելու դա։ Հետագայում իհարկե մենք ունեցանք նաեւ կայացման բարձր նորից էլի գին վճարեց հաստատությունը, այն ժամանակ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններով հայտնի նաեւ զեկույցի հրապարակմամբ եւ կարող եմ ասել, որ սա կարեւոր էր նաեւ նշաձող ամրագրելու համար։ Մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպանը, պարոն Անդրեասյանի ժամանակ նույնպես աշխատակազմը անցել է կայացման ճանապարհ, հատկապես բախվելով դարձյալ էլի տարբեր խաղաղ հավաքների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումներին արձանագրելու դրանք եւ այլն։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ ինչպես ճիշտ նշվեց նախորդ հարգարժան բանախոսների կողմից, թե ազգային ժողովի նախագահի, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, այո, անհրաժեշտ է քաղաքական կամքի առկայություն, որը նաև կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացվող առաջարկների կատարմանը նպաստելու համար։ Բայց ուզում եմ հատուկ արձանագրել, մեզ անհրաժեշտ են ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Մենք գնում ենք
երկարաժամկետ հեռանկարում պետություն կայացնելու երկարաժամկետ հեռանկարում ունենալով նաև կայացած իրավական համակարգով պետություն եւ բնականաբար դա պահանջում է մեզանից ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամրապնդում յուրաքանչյուր կառույցի համար։ Ես ինձ մոտ շարադրել էի բազմաթիվ մարտահրավերներ, բայց հիմա ուզում եմ նշել, որ այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար չափազանց կարևոր է մեր համար, մարդու իրավունքների պաշտպանների համար անաչառությունը։ Չպետք է լինի քաղաքական որևէ շեշտադրում, քաղաքական որևէ հոսանքին ակնարկ անգամ, հարել անգամ, որովհետև դա կարող է կործանել տարիներով ձեռք բերածը ընդամենը 1 րոպեում։ Մարտահրավեր է, օրինակ ես մտածում էի արձագանքել խնդիրներին, որոնց հանրությանը միգուցե դուր չեն գա։ Արդյոք պետք է արձագանքել թե ոչ, կամ որոշակի պետական մարմիններ կարող են օրինակ դա խնդրահարույց ընդունել, որովհետև ասենք արտաքին որևէ այլ մարմին է առաջարկում կամ քննադատություն է ընդամենը արվում։ Դրանք կարևոր են հաշվի առնելու համար եւ նաեւ իհարկե առաջ մղելու համար մեր աշխատանքը։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ անհրաժեշտ է այո, որպեսզի իրավունքը լինի ոչ թե պատրանքային, այլ իրավունքը լինի իրական եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա իր իրավունքի իրացման սպառիչ արդյունքը իր վրա։ Դրա համար անհրաժեշտ են կայացած ինստիտուտներ, կայացած դատական իշխանություն, անկախություն, որի հետ կապված մենք ունեցել ենք տարիներով խնդիրներ, անկախության հետ կապված, հանրության վստահության հետ կապված, գործադիր իշխանության հետ կապված նույնպես եղել են խնդիրներ եւ կան խնդիրներ առհասարակ ոլորտում իրավունքների պաշտպանության եւ խորհրդարանի ոլորտում նույնպես պետք է պատշաճ համագործակցություն։ Ես ուզում եմ հատկապես կարևորել մեր համատեղ աշխատանքը օրենսդիր, գործադիր դատական իշխանության մարմինների հետ։ Կառավարության հետ մենք ունենք այսօր կարծում եմ բարձր որակի համագործակցություն, ներգրավված ենք տարբեր ոլորտներում եւ աշխատում ենք թե անհատական մակարդակում, թե իրավապաշտպան համակարգի առումով։ Խորհրդարանի հետ կարևոր է համագործակցությունը, սա ուզում եմ հատուկ շեշտել, ընդ որում ուզում եմ դրական ձեռքբերում համարել այն, որ նոր խորհրդարանում վերստեղծվեց մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը եւ կարծում եմ երկրի ժողովրդավարական հիմքերի տեսանկյունից կարևոր է, որ թե նախագահի, թե փոխնախագահի պաշտոնները տրված են ընդդիմությանը քաղաքական առումով, սա նաեւ նպաստում է մարդու իրավունքների ոլորտում ավելի մեծ խնդիրների քննարկմանը։ Չափազանց կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարծում եմ հետևողական աշխատանքը։ Հետևողական աշխատանքը յուրաքանչյուր արձանագրած խնդրի նկատմամբ։ Բոլորս գիտենք, հատկապես իմ գործընկերները, օմբուդսմանները, մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների ղեկավարները, որ եթե մենք չեղանք հետևողական մեր իսկ աշխատանքի նկատմամբ եւ առաջարկի նկատմամբ պետական ապարատը, այդպես արտահայտված, լուրջ չի վերաբերվելու մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքին։ Եվ իհարկե մեզ համար կարևոր է քաղաքացիական հասարակությունը։ Քաղաքացիական հասարակությունը ես համարում եմ հիմնարար գործընկեր։ Հասարակական կազմակերպություններն են, որ իրական կարող են վերհանել խնդիրները։ Այդ պատճառով մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք պարբերաբար ունենում մեր գործընկերների հետ։ Եվ ես նաև ուզում եմ արձանագրել, որ մենք աջակցում ենք հասարակական կազմակերպություններին եւ որքան շատ լինի, որքան բարձր լինի քաղաքացիական հասարակության կայացման նշաձողը երկրում, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը։ Կարևոր է լրագրողների դերը, պրոֆեսիոնալ նաեւ հարթությունում, օրինակ փաստաբանների դերը, ովքեր մեր կարևորագույն գործընկերներն են։ Եվ իհարկե այս բոլորը պետք է համատեղ ուժերով հաշվի առնելով նպաստենք դրանց իրացմանը։ Ուզում եմ առանձնացնել նաև միջազգային մեր գործընկերներին։ Մենք շատ արդյունավետ աշխատում ենք համատեղ, ունենք դրական բազմաթիվ փորձեր։ Մենք օրինակ իրականացնում ենք Վրաստանի իմ գործընկերոջ հետ գրեթե ամենօրյա կապի մեջ ենք մեր քաղաքացիների իրավունքների հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում։ Ռուսաստանի իմ գործընկերոջ հետ մենք իրականացել ենք բացառիկ փորձ ունեցանք, երբ մենք Հայաստանի քաղաքացիների համատեղ ընդունելություն արեցինք։ Դրանից բացի մենք ունենք շատ բարձր որակի համագործակցություն Ֆրանսիայի գործընկերոջ հետ եւ այլն եւ տարբեր այլ երկրների։ Միջազգային կառույցները նույնպես մեր կարևոր գործընկերներն են։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ մասնակցում եք այս միջոցառմանը։ Ես վստահ եմ, որ մեր աշխատանքները կունենան արդյունավետություն եւ կնպաստեն Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի բարելավման գործին։ Շնորհակալություն։ Thank you, Ombudsman. Thank you, dear Arman. I reckon this was the first presentation of the panel, which I am honored to chair.
and this panel is on the role of national human rights institutions and challenges in the contemporary world. Now, if we want to have a little bit of discussion, we should perhaps inject a bit of provocation, and I will do that. Human rights in the contemporary world, I think we can find three salient features if we want to. First of all, they are complex. They're not easy. These are complex questions, and increasingly so. Secondly, human rights in the contemporary world are interrelated. It's very hard to take one in isolation and not to think of the others. Thirdly, human rights in the contemporary world are, unfortunately, increasingly unpopular. Now, what's the institutional response to that situation? What are the institutions, non-governmental but state institutions, independent state institutions, that are being set up to defend these human rights in this situation? Again, let me find or identify three salient features. First of all, these institutions are most often These national human rights institutions have manifold competences, increasing range of competences. They have a certain, you can speak of a certain concentration of human rights empowerment in these institutions. And thirdly, these institutions have not unlimited, very often limited means at their disposal. Now, such a situation, is it not risky? Are we not putting all our eggs in one basket? Is there not a double situation, or is there not a situation in which we are skidding, which has two options, basically? One is that this monopersonal, strong human rights institution suffers from a certain or total lack of independence, in which case human rights are not well served. The second hypothesis or situation that can exist is that this institution and the person at the head of it is independent, but then there is a high risk of attack. Because if we have one person personifying the defense of human rights in the country, it's quite easy to attack that one person. Well, these were my short thoughts for this working session. Now I have the pleasure to ask Mrs. Gisela Dotir, who is the director of ODIHR, of the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE, to please come and make her presentation. Thank you. Prime Minister, President of the National Assembly, Mr. Human Rights Defender, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a pleasure and an honor to join you in marking the 15th anniversary of the Human Rights Defenders Institution in Armenia. The significance of national human rights institutions cannot be stressed enough, and I'm glad to see so many different stakeholders today to celebrate together this important institution here in Armenia. I think we all agree that national human rights institutions play a vital role in promoting and protecting human rights. We often refer to them as bridges between the international and national human rights frameworks, between state authorities and civil society. They make an important contribution in translating human rights as laid down in international legal instruments and politically binding commitments into the everyday lives of individuals on the ground.
In the OSCE region today, 44 of 57 participating states have an accredited national human rights institutions. More than half of these, including the one in Armenia, have A status, indicating their full compliance with the Paris Principles, which set out minimum criteria for their independence. National human rights institutions are key partners in ODIHR's work to assist OSCE participating states to implement their commitments in the human dimension of security. Despite their growth in numbers throughout the OSCE region and in visibility, they are also facing different challenges. Therefore, the topic of this panel is extremely relevant. Unfortunately, we see cases in the OSCE region where national human rights institutions face cuts in budget and staffing, when there are attempts to revise legislation to limit their independence, when there is political interference in the appointment of new heads of institutions. We have even seen cases when heads of institutions face smear campaigns, threats or lawsuits by state or non-state actors. Such developments put pressure on the institutions and limit their ability to address human rights violations and to stand up for society's most vulnerable. These events do not happen by chance. They are part of deliberate attempts to stifle criticism and to undermine legitimate human rights work. Another challenge, yet a necessity for all national human rights institutions, is their cooperation with other stakeholders. Cooperation makes them more effective because they cannot and should not be alone in promoting and protecting human rights. National and local authorities, civil society organizations, and also the private sector have a role to play. It is essential for the recommendations of national human rights institutions to be taken seriously by state authorities. Strong cooperation between these institutions, which are themselves human rights defenders, and other human rights defenders, is particularly important in today's challenging times. I was pleased to see this emphasized in last year's Marrakesh Declaration at the International Conference of National Human Rights Institutions, putting particular emphasis on the important role of women human rights defenders. ODIHR actively supports the establishment and maintenance of strong and effective national human rights institutions in the OSCE region. This includes providing opinions on national legislation on different topics at their request, as well as the participating states. We also seek to ensure that national human rights institutions in the OSCE region can learn from one another, sharing good practices and exchanging on how to address challenges. For example, since 2014, we have organized the annual National Human Rights Institutions Academy, a unique 5-day training event specifically tailored to their mid-level staff. Our key partner in the Academy is the European Network for NHRIs, and ODIHR has supported the development of its secretariat in 2015 and in 2018, signed an MOU to formalize this cooperation. Upon request of national human rights institutions, we can also provide targeted capacity building on specific topics. Here in Armenia, my office is working closely with the Human Rights Defenders Office on issues related to the oversight of the security sector and security sector governance. Last month, we co-organized an event designed to increase the human rights investigation skills of staff members of this institution and to strengthen their work on training security sector personnel on human rights compliance. ODIHR and the OSCE Secretariat plan to further support the Human Rights Defenders Office in different areas, including on integrating a gender perspective in the oversight of the security sector
and in strengthening the role of the Armenian National Preventive Mechanism on monitoring sexual and gender-based violence in places of deprivation of liberty. ODIHR is ready to continue our fruitful cooperation in Armenia with the national human rights institutions, as well as with the Armenian authorities and civil society. We welcome the willingness here in Armenia to strengthen cooperation with ODIHR on various topics within our mandate. I warmly congratulate Mr. Tatoyan and his staff for their office's 15th anniversary and wish you continued success in your important work. Today's conference is an important opportunity to reflect on achievements and to find inspirations for the years ahead. Thank you for your attention. Thank you very much, Mrs. Gisela Dottir. You illustrated the wide range of competences of the Ombudsman here and how you support them, and you gave a first answer to my provocative question by pointing out that you mitigate the risks in a certain way, which I pointed out, by keeping the civil society in the loop. Thank you. Now I have the pleasure to ask Professor Tatiana Moskalkova, the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation, to make her presentation. Dear Tatiana, the floor is yours. Уважаемый господин Пашинян, уважаемый господин Мирзоян, уважаемый господин Татаян, уважаемые коллеги, разрешите от всей души поздравить с 15-летием Института омбудсмена в Армении. Сегодня мы видим, насколько большим авторитетом ваш, уважаемый Арман Акопович, институт пользуется внутри государства и на международной арене. Мы видим вот таким высоким представительством в этом зале. За 15 лет пройден огромный путь преодоления трудностей, творческого поиска, достигнутых успехов, а самое главное, он отмечен судьбами людей, которым удалось помочь. Желаю вам и вашему институту вписать в историю правозащитной деятельности все больше достижений и приумножить количество побед, в том числе начатых Ларисой Алавердян, во благо армянского народа, с уверенностью на нашу дальнейшую дружбу и сотрудничество уполномоченной по правам человека Москалькова. Уважаемые коллеги, тема нашей панельной дискуссии очень актуальна, поскольку она затрагивает интересы каждого человека на этой земле и нас, профессиональных омбудсменов. Анализируя современный международный контекст защиты прав человека, необходимо честно признать, что мы проходим через сложный и очень тревожный исторический этап. На фоне мировых проблем в настоящее время сформировались новые вызовы и угрозы правам человека. Политизированность прав человека, глобализация, бездуховность, низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека. Мало в каком государстве критерием оценки руководителя муниципального органа или руководителя органа власти является состояние защищенности прав человека в определенном сегменте общественных отношений. В числе вызовов я бы назвала также масштабную нелегальную миграцию, расслоение общества на бедных и богатых, жестокость и киберугрозы, рабский труд,
неравное отношение к женщине в ее карьерном росте и защищенность от бытового семейного насилия. Сегодня мы еще очень далеки от искоренения указанных проблем, однако большое желание продвинуться вперед вселяет надежду на более решительные шаги со стороны государства и гражданского общества, направленные на повышение гарантий прав человека. Участие в нашей важной конференции премьер-министра господина Փաշինյана и руководителя парламента свидетельствуют о том, что взаимодействие между омбудсменом и властью перешло на новый этап развития, по крайней мере, в Армении. Очень важно, что сегодня сформировался конституционно-правовой статус омбудсмена в Армении. Это персонифицируемый орган власти. И очень много зависит от личных, нравственных и профессиональных качеств самого уполномоченного. Это независимый орган власти, и в 2015 году была проделана в Армении огромная работа для того, чтобы поднять гарантии независимости в стране, в том числе путем процессуальной защиты уполномоченного. Никто из аппарата омбудсмена не вправе быть допрошен без решения защитника прав человека в Армении. Это многофункциональный институт. И, наконец, парламентский, что очень важно. Я хочу поделиться и нашей практикой в Российской Федерации. Федеративное, большое по территории и населению государство, конечно, потребовало и создания системы региональных уполномоченных. В каждом субъекте Российской Федерации сегодня есть свой уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, независимый, избираемый парламентом субъекта Федерации, не подчиненный федеральному уполномоченному, но тем не менее находящийся с ними, со мной, как федеральным уполномоченным, в самом тесном взаимодействии. И это помогает нам решать вопросы, тем более в отсутствии национального превентивного механизма, который присутствует в Армении и играет большую позитивную роль. Я обращаюсь к своему уполномоченному с просьбой посетить колонию, следственный изолятор, выехать на место, где поступил сигнал о насилии и пыткам. И вместе, синергии, мы смогли выявить много серьезных моментов и привлечь к уголовной ответственности тех должностных лиц, кто допускал эти страшные нарушения в отношении прав человека. Сотрудничество между нами, уполномоченными, осуществляется в нескольких направлениях, как внутри страны, так и на международном уровне. Это выработка согласованной политики в вопросах защиты прав и свобод человека, совместное правовое просвещение, выработка единых правовых подходов к формированию и развитию института. В этом году мы впервые приняли закон о уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, который закрепляет весь инструментарий защиты прав человека по всем направлениям, в том числе дает право знакомиться с материалами дела, входить в любой орган власти, независимо от его подчиненности, но институт уполномоченного по правам человека, защитника прав человека в Армении в этом отношении пошел дальше, и для нас это положительный опыт. Не только омбудсмен реагирует на произвол
на недостатки, незаконные решения органов власти, но любого юридического лица, которое затрагивает права и интересы граждан в социальной сфере, будь то образование, медицина, торговля и так далее. И для нас это интересный опыт, который мы будем брать на вооружение. Я хотела бы поделиться, даже похвалиться тем, что мы создали научно-образовательный центр по правам человека, который может обучать аппарат новых уполномоченных по правам человека, сотрудников ОНК, общественных наблюдательных комиссий, ибо нет такого высшего учебного заведения, который бы специально готовил омбудсмена, способного выполнять задачи, как сказал уважаемый Маркус Егер, очень сложные, ибо к нам приходят с горем и несчастьем уже тогда, когда пройдены все этапы. Поэтому очень важным инструментарием уполномоченного по правам человека в России является право обращаться в Верховный суд Российской Федерации, в любой вышестоящий суд по всем вступившим в законную силу приговорам и решениям гражданско-правового порядка, с тем, чтобы с другого угла, с независимого взгляда представить судебному органу аргументы. И надо сказать, что более 20 решений было об отмене всех предыдущих судебных решений и восстановлении прав и справедливости. Завершая, я хотела бы поблагодарить Армана Акопича за очень серьезное тесное взаимодействие, которое позволило нам помочь в восстановлении нарушенных прав граждан Армении на территории России, граждан России на территории Армении, в том числе находящихся в СИЗО, в том числе связанные с ограничением в преодолением миграционных барьеров, и поддержать устремления и органов власти, и омбудсмена на создание стратегического документа национальной стратегии защиты прав и свободы человека и гражданина. Ибо, как говорил правозащитник Сахаров, мир, прогресс и права человека неразрывно связаны друг с другом, и одно никогда не может развиваться без другого. Желаю всем нам силы духа на этом трудном, но очень важном для людей пути. Спасибо. Thank you very much, Professor Moskalkova. You added at least 4 points to the discussion which are opened. The first is that in order for this very challenged national human rights institution to work well, you have to have a constitutional basis, which means that that institution is not inferior in terms of ranking to those who might violate the constitution on the authorities side. You said that it is very important that the human rights institution has a parliamentary basis, because this is how you mainstream, how you bring the human rights debates back to the politicians. You also underlined the necessity of immunities and guarantees, not only for the defender, but also for the staff. And you also pointed out, and that's very interesting, the necessity of intellectual scientific approach, which allows the defender's office or the human rights institution to keep abreast of new developments of human rights. Now I have the pleasure to ask Mr. Mohamed Fayek, the chairperson of the African Network of National Human Rights Institutions, to the podium. Mr. Fayek is also the president of the National Council for Human Rights of Egypt. Your Excellency, Prime Minister,
Your Excellency, President of the National Assembly, and Mr. President of the session. Excellencies, ladies and gentlemen, permit me first to congratulate Mr. Arman